lift problem. Lift problem. இது ஒரு interesting topic இது. First we have many cases. Case 1. Case 1 la lift is at rest. So imagine it is a lift. It is a lift. Liftல ஒரு boy நிக்கிறான். A boy is standing on the lift. இப்போ இந்த boy மேல மொத்தம் how many force are acting? 2 force are acting. ஒரு force his weight mg. mg acting out direction. பதிலுக்கு normal reaction n acting upward direction. ஓகே இப்போ mg பவர்ஃபுல்லா n பவர்ஃபுல்லா? ஒரு டேபிள் இருக்கு. mg இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மாஸ் இருக்கு. மாஸ் ரெஸ்ட்ல இருக்கு. mg acting downward direction, normal reaction acting upward direction. mgன்றது இந்த பாக்ஸ் டேபிள் மேல தர்ற ஃபோர்ஸ். பதிலுக்கு டேபிள் பாக்ஸ் மேல தர ஃபோர்ஸ் தான் நார்மல் ரியாக்ஷன். விச் இஸ் பவர்ஃபுல்? போத் ஆர் ஈக்குவல். so are they equal? Yeah. mg பவர்ஃபுல்லா இருந்தா பெஞ்ச் உடஞ்சி கீழே விழுந்திருக்கும். நார்மல் பவர்ஃபுல்லா இருந்தா மேல பறந்துருக்கும். ஸோ போத் ஆர் ஈக்குவல். அதே மாதிரி இந்த பாய் லிஃப்ட் மேல தர்ற ஃபோர்ஸ் mg. பதிலுக்கு லிஃப்ட் ஆர்ம் மேல தர ஃபோர்ஸ் நார்மல் ரியாக்ஷன். ஸோ போத் ஆர் ஆக்டிங் சேம் லைன். ஸோ போத் ஆர் ஆக்டிங் சேம் லைன். ஸோ நான் கரெக்டாக போட்டுருவோம். ஸோ இட் இஸ் அ பாய். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கலாம். ஸோ mg exactly acting downward direction, normal reaction exactly acting upward direction. So n is equal to mg. So normal reaction exactly equal to weight. இது புரியுதா? Suppose imagine lift is moving upward direction. Lift is moving upward direction with uniform velocity. இது case 2. So imagine same kind of lift and a boy is standing inside the lift. இதான் லிஃப்ட். ஒரு பாய் வந்து லிஃப்ட்டுக்குள்ள இருக்கிறான். So it's a boy standing in the lift. How many forces are acting on the boy? 2 forces are acting. ஒரு force mg acting down direction. So mg is force given by boy on the lift. Lift மேல பையன் தர force mg. பதிலுக்கு lift பையன் மேல தர force normal reaction. And lift is moving upward direction with velocity. இப்போ lift மேல போறதுனால n பவர்ஃபுல் அசியூம் பண்ணிக்கலாமா? நமக்கு தெரியாது n பவர்ஃபுல் இல்லையான்னு. we can assume. அப்போ upward force minus downward force is net force. கரெக்டா? ஸோ 2 force ஆக்ட் பண்ணுது. One force upward force, that is n. One force downward force mg. If 2 forces are acting opposite direction, to find net force என்ன பண்ண போறோம்? சப்ராக்ட் பண்ண போறோம். லிஃப்ட் மேல போறதுனால we assume n is powerful assume பண்ணிக்கலாம். n minus mg is equal to what is net force? ma. Because f equal to ma. n minus mg is equal to m into what is acceleration? 0. A 0. A is equal to 0 because velocity is constant. Velocity constant on the acceleration 0. n minus mg is equal to 0. n is equal to mg. அப்ப lift மேல போனாலும் with uniform velocity n is equal to mg. nங்கிறது நார்மல் ரியாக்ஷன், mgங்கிறது வெயிட். வெயிட் அப்படின்றது பையன் லிஃப்ட்ல தர ஃபோர்ஸ். பதிலுக்கு லிஃப்ட் தர ஃபோர்ஸ் தான் நார்மல் ரியாக்ஷன். என்ன டவுட்? Lift is moving downward with uniform velocity. லிஃப்ட் இருக்கு,
lift வந்து downwardல வருது with uniform velocity. So a boy is standing inside the lift. So how many forces are acting on the boy? How many forces are acting? Two forces. mg acting downward direction, normal acting upward direction. Lift is moving downward with velocity v. இப்போ கீழே ஆக்ட் பண்ற force mg. So downward force is mg. மேல ஆக்ட் பண்ற force n. Upward force is n. Since velocity act down direction, we can assume mg is powerful. So mg minus n is equal to net force. What is net force? ma. So mg minus n is equal to ma. mg minus n is equal to m into what is acceleration? 0. A acceleration 0. A equal to 0 because velocity is constant. Velocity constant on the acceleration 0. mg minus n is equal to 0. mg is equal to n. n is equal to mg. So மூணு கேஸ் n equal to mg. Lift ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் n is equal to mg. Lift மேல பார்த்து போனாலும் with constant velocity n equal to mg. Lift கீழே வந்தாலும் with uniform velocity n equal to mg. இப்போ நீங்க ஒரு weighing machine நிக்கிறீங்க. weighing machine நிற்கும் போது weighing machine என்ன பண்ணுது? உங்க வெயிட்டை காமிக்குது. weighing machine காமிக்கிற வெயிட் mg-யா நார்மல் ரியாக்ஷனா? weighing machine mg-யை காமிக்குதா நார்மல் ரியாக்ஷனை காமிக்குதா? MG, sir. கிடையாது ஆக்சுவலா. weighing machine shows normal reaction தான் because நீங்க weighing machine அமுக்கிறது mg, பதிலுக்கு ஸ்ப்ரிங் சுத்தி நார்மல் ரியாக்ஷன் தான் காமிக்குது. பட் லாஜிக்கலி n is equal to mg இருக்கிறதுனால பிரச்சனையே கிடையாது. ஈவன் தோ weighing machine shows normal reaction, பட் நார்மல் ரியாக்ஷன் is equal to mgன்றதுனால both are equal. ஸோ நீங்க பார்க்குற வெயிட் கரெக்டான வெயிட் தான். ஓகே, எப்போ இந்த மூணு கேஸ்லையும் லிஃப்ட் ரெஸ்ட் இருந்தாலும் இமேஜின் ஒரு வெயிங் மிஷினை லிஃப்ட் எடுத்து போயிடுங்க. லிஃப்ட் எடுத்து போயிட்டு லிஃப்ட் மேலே வெயிங் மிஷினை போட்டு யூ கேன் ஸ்டாண்ட் ஆன் த வெயிங் மிஷின். லிஃப்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது செக் த வெயிட். உங்க வெயிட் 50 கிலோ 50 தான் இருக்கும். லிஃப்ட் மேலே பார்த்து நவுத்து வைங்க பட்டன் அமைக்கி. லிஃப்ட் மேலே போகும்போது செக் த வெயிங் மிஷின், அப்பயும் சேம் வெயிட் தான் இருக்கும். அப்புறம் மேலேருந்து கீழே வாங்க லிஃப்ட்ல, அப்பயும் வெயிட் சேமாக இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? Suppose lift is accelerating upward or lift is moving upward with uniform acceleration. We can write like this: lift is moving upward with the uniform acceleration. Lift move ஆகாது சார் அப்படின்னா ராக்கெட் அசைன் பண்ணிக்கோங்க. சம்திங் லிஃப்டோ ராக்கெட்டோ. So it's a boy. The boy is standing inside the rocket or lift. Okay. On two forces are acting on him. One force mg acting downward, one force normal reaction acting upward, and it is accelerating upward direction. Up to two forces are acting. One force mg acting downward direction, one force normal reaction acting upward direction. Since A is acting upward direction, n is powerful. n minus mg is equal to net force. Here நம்ம subtract பண்றோம். If two forces are acting opposite direction, we need to subtract them. n minus mg, what is net force? ma. Here a is not 0 because it's moving. Bring mg that side. n is equal to mg plus ma. So n is equal to m into g plus a. So here normal reaction more than mg.
So the boy feels overweight. ஏன்னா பாய் ஃபீல் பண்றது நார்மல் ரியாக்ஷன் தான். ஓகே, ஸோ எம்ஜியை விட நார்மல் ரியாக்ஷன் அதிகமா இருக்கு. அப்ப அந்த பையன் என்ன ஃபீல் பண்ணுவான்? வெயிட் அதிகமாயிடுச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணுவான். புரியுதா? Now lift or rocket moving downward with uniform acceleration. Uniform acceleration. So as usual, imagine a lift like this. A rocket, and the boy is inside the rocket. So how many forces are acting on him? Mg acting downward, normal reaction acting upward, and lift is accelerating downward. So two forces are acting, Mg acting downward direction, normal reaction acting upward direction. Since A is acting downward direction. அப்ப எது பவர்ஃபுல்? Mg-ஆ? So mg. Mg minus N is equal to net force. Mg minus N is equal to Ma. N is equal to what? Mg minus Ma. N is equal to M times of G minus A. So N is less than Mg. So boy feels less weight. Clear? Case 6. If lift falls freely under gravity, so lift wire cut ஆயிடுச்சு வச்சுக்கலாம். லிஃப்டோட ஒயர் கட் ஆயிடுச்சு. So lift is falling freely under the gravity. N formula from the previous page. N is equal to M into G minus E. The formula. N is equal to M into G minus E. N is equal to M into G minus G because A equal to G. N is equal to M into 0. N equal to 0. It is called weightlessness. It's called what? Weightlessness. Clear?